Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZimu News update pano petinoda kupa first hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe kulike nekushare. Panapa ndiri kuya ndakatibatanidzei maupdates ndichaya ndakatibatanidzei akawanda. Ndofunga tiri kuona pascreen apa pana vavouta muzembi tine update futi yafadzai mahere anova ari akuprovokwa nevamwe vanhu kuti seiko tiri kuda manew leaders iwe vakutochemberawo futi. So ndo mamiriro akaita nhova dzetinadzo pano. Nhauwa yedu yekutanga muri yeZimbabwe yakanangana nava President Emerson Mnangagwa. Sezvo muri kuziva kuti tine about 15 zvinhu zviri kunetsana pakati, pane zvinhu 15 zviripo pakati pekunetsana kwaVice President Constantino Chiwenga nava President Emerson Mnangagwa. Chinhu chikurukuru chacho chekutanga chawatanga kunetserana chacho hatizokwanisa kuzvipedza hedu zvese, but chekutanga chacho inahwa yecorruption, kutoti umwe haasi kuda corruption, umwe ari kusimbisa corruption. Ndofunga nhauwa dzatinoda tichitora panapa muri yeZimbabwe kuna vanogona kusecha kuita maresearch, munogona kusecha sangano yepolitibhero kwakabudiswa madosiers nechichi. Ndofunga machannels akasiyana siyana zvinhu izvozvo zvirimo, even kana paGoogle cheche makazvisecha zvinobuda zvinhu izvozvo. Tiri kuona dossier riya rakarasirwa kure, but kubva mazuva acho 2030 yakungotaura nevamwe vanhu vaMnangagwa vari kutya kutaura nhauwa ya2030 richireva izvo kutoti VP Chiwenga vakahwina kwese ground whatever kumedia nekwese vakatora mukombe. Kune vanhu vashoma shoma vari kungosimbisawo President Emerson Mnangagwa. So tiri kuona panapa muri yeZimbabwe pana anonzi vouta muzembe vanova vari former tourism and hospitality minister venguva yana Mugabe yaiya muri yeZimbabwe. Wakatiza mazuva aya pakabviswa vaMugabe, ndo vamwe vanhu tinogara takatara panapa vakatiza vanhu vakafanana neiwavavo vakatiza vanga kugara kuZambia uko. So mashoko ari kutaurwa vari kunzi vakanyengedzwa naTemba Muliswa kuti hakusisina nyaya ndo zvakataurwa naTemba Muliswa. So mukuuya kwakaita havana kumbosvika kumba iwo muri kuona ipapo, kana mukano wekuti wasangana president havana, vakangotambirwa paairport neZak iya chiwataurira mino maTVs avanonzi vakanyudza here nedzimwe mari dzavakavanda dzavakanzi vakanyudza, because wakaona munhu wakutotiza unonge uchitoziva mhosva yako. Kana usina mhosva unongoramba uri mumunyika, but kana wakutotiza unonge uchitoziva unonge uchitoziva mhosva yako muri yeZimbabwe. So tichibva panapa tichaenda futi kune imwe update muri yeZimbabwe tichikuzivisai kuti zvinenge zvakamira 1-1. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi the trial of former tourism. Ari mujeri munhu iye ndikuti ane zvake atori mujeri haatoni ndofunga about 4 months 5 months ari mukati. The trial of former tourism and hospitality minister Walter Mzembe started yesterday at the High Court before Justice Benjamin Chikowero with the state presenting evidence from 3 witnesses. Mzembe faces charges of criminal abuse of office for allegedly donating or loaning 4 sets of public viewing area screen. Zvanatumbotaura zvezvezve ndanongotanga maTV, but zvazvakangoenderana mascreens amene mascreens valued at 200,000. ndofunga muri kuona corruption yekwana Mugabe yaive nani yange iri yema 200,000, but hazvikurudziwe, but zvaive nani inezvi yaya mamillions baba pakaipa. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi 2-3 churches representing the tiri kuona 3 machechi panosanganisira futi yamakandiwa inofanira kunge iripo. So tiri kuona churches representing the state are Mr. Belvin Mareva Nema and Miss Edre Mupini. Well, Mzembe is being defended by Miss Emmanuel Sauro Samundombe and Kilian Mandiki. Ndo tiri kuona panapa ndo vari kumudefenda, but screen yaya anonzi akaenda nekuchechi kwana makandiwa futi chichi. So tiri kuona denying the charges. Mzembe has said that the donation were approved by an in the ministerial committee tasked with promoting religious tourism. The state has 5 witnesses. Mr. Zinechimweru Wingachuru, Deputy Chief Secretary responsible and Administration, Finance and Human Resources in the office of
the president and cabinet provided details testimony about the processes governing government properties. Tiri kuona mhuri yezimbabwe ndozvikutaurwa panapa kuti in his evidence Mr. Churu explained that government property was typical. Witness anodiwa kumuno akambotizei mazuva pakabviswa ana Mugabe paipa ndowana wakatiza ana Chihuri ana Kasuku awakatowanda vanhu wakatiza ndovangona vanhu varungobwebedeka na Jonathan Moyo ari kunana Kenya. Tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe ndo through proper procurement procedures funded by the national budget or through donation from the private sector and international institution. Tiri kuona pana mhuri yeZimbabwe. He said the management of such property was governed by the Public Finance Management Act, which requires accountability and proper use of government assets. He further statement that a minister cannot independently execute donation without the requisite formalities being complete by the Ministry of Accounting Officer, typically the Permanent Secretary. If a minister bypasses these procedures, the accounting officer is obliged to report the matter of the Secretary of the Ministry of Finance and the Auditor General and the Chief Secretary to the President under cross-examination with Samundombe asked whether cabinet decision from 2010 to 2014, including those by a task force of religious tourism, could have approved the donation in question. Mhuri yeZimbabwe ndope munonyasa unoti nyaya idzi hadziperi zvekudaro because tiri kuona kuti nyaya idzi dzakatika nana 2011 2013 now that matonga nyika dzinonetsa nyako pakutonga imwe pati munotongobatwa futi nemhosva unongoya kwakungohakwa kwakawarerwa padeni pako wachichongonza baba uyai ende monomirira nyaya dzenyu potanga kutovhuwa mafiles mamwe nekutoti unotonyura chechedzo kutonyura zvezvezve panapa rekedze timboende kuzimu timboona nyaya yaTemba Gorimbo naFadzai Mahere. Ndo nyaya yatira kuvhura panapa munyase kuona kuti chichiri kunyasa kumboitika kuzimu kunoko. So tiri kuona panapa nhauwa yaTemba Gorimbo naFadzai Mahere tiri kuona panapa kuti yakamira sei. Tiri kuivhurira kunoko. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe nhauwa yacho yakati rebei mhuri yeZimbabwe handizoipedzi zvangu yese but tiri kuona panapa boxer Temba Gorimbo tells Fadzai Mahere stop lying to people saying you want new leaders when you in an old era. He asks Fadzai Mahere, you want to make everyone believe you are actually an iron lady when your primary, high school, university fees were all through the same regime. Tukona panapa Gorimbo says in full Zimbabwean is a beautiful country with amazing people, but makuseni ega unodedzera we need new leaders. What semunhu anoshedzera ngome. Tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe Temba Gorimbo uyu ajamuka. So tiri kuona panapa pakanyorwa Gorimbo says in full Zimbabwe is a beautiful ndapawerenga apa. Of course you will choose it over and over again, became benefited and continue to do the through your parents who were pro. It's just that the people don't like to dig deep into your past Iron Man. I don't take this lightly from anyone. We need new leaders, but yet you had a chance to and failed people who voted you to rep them. Tikona nyaya yerutawana Temba Gorimbo apa yekufela because tikona kuti Fadzai Mahere anga wina kuti aite member of parliament ku Mount Pleasant. So tikona kuti vakabuda vane usonchamisa akababuda so ndo pari kunzi wakafela kuti ungochitungamirira vanhu. Chimwe chokwadi siyai tizokuudzai
kusisai vamwe and continue your morning routine slogans like morning afters. Don't mention my name even if you don't really mention it. Ini will be address you direct. Nditemba Gorimbo uyo ari kutaura mashoko. Tukona pana pakanyorwa kunzi, what have you done for the people of Zimbabwe? Actually, beside posting confusion statement daily, I have viewed balls even se vatori nane vanotombopa havo mota kana vada attention. Iwe, you are a beneficiary of the same regime. Your primary, high and university fees were all through the same regime. Now you want to make everyone believe in you. Actually, Ion, what Ion munomuona muri yeZimbabwe mashoko ari kutaura, but tirikuona kuti vanhu vacha vanhu pakataura nyaya dzetriple C kana dzemu opposition anonga achitaura nezvake mufesi uyu idofo, you have the idiot so such as attention. I think his anger is now misplaced. Advocate Mayere has been instrumental in many ways. Also in Zimbabwe, the quiet parliament, because imione wanu trikuona panapa muri yeZimbabwe. Trikuona panapa apa bataura chokwadi Mayere is just looking for work. Kuna rukuirana na Gorimbo, magorimbo yakanzi na DJ Towers magorimbo. Ari kuwanzirwa chichi. So tirikuona panapa Temba is too much bitterness guys. Imbomsiyai. Never thought youth will fight against each other, fought the same cause. Mione one muri yeZimbabwe. He doesn't seem to know what he talking about. Although he is physically strong, he is intelligently every week. He doesn't know that the majority of the people in Zimbabwe are educated through mione one muri yeZimbabwe tisokwanisa kuzozverenga zvese. Being a boxer doesn't translate to a critical thinking, is just talented on a do person. Temba is unpredictable. Now I see he can wake one morning and tell an individual the truth that he or she doesn't want to hear. Gorimbo akuda zvechifight naadvocate wedu. So tirikuona muri yeZimbabwe ndo mamira akaita nawo dzatinadzo pano pazimu news update. Ndorikasangana nemunews dzinotewera.